ಅಗೇನ್ ಜಿಂಜರಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜಿಂಜರಿ ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಸಮ್ ಜೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್, curry leaf, very less hing, right? ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಶ್ಡ್ ಇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ and that half onion, and leave it to fry. Let it fry very nicely. Around 2 chopped tomatoes, and ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 tablespoon of ginger, 1.5 tablespoon of ginger garlic paste. So I'm going to keep this in a high and cook it another minute. Now let's add this crab legs. Going to let it fry for a minute. Big lemon sized tamarind water. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 3-4 cups of water ಹಾಕಬೇಕು. ಜನರಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಮ್ಮರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 to 12 minutes ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನೈಸ್ ಜನರಸ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಇದು ಬಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀರಾ ಪೌಂಡೆಡ್. ಸೊ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಸೊ ರಸಮ್ಗೆ ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಥ ರಸಮ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನೀವು ಎನ್ಶೋರ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಜೀರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೋಮ್ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್. ಸೊ that is the magic of rasam. So ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಕ್ ಆಗಿದೆ. The crab legs are ready to go. ಇದಕ್ಕೆ I'm going to just keep it in high for 2 to 3 seconds, and I'm going to add the coriander leaves and then switch it off. So ensure you close this immediately so all the aroma stays in. ಇದನ್ನು ಸೂಪ್ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ರೈಸ್. ಹಾಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಫ್ರೈ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಟು. ಓಕೆ ಆಲ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಾಬ್ ರಸಮ್ with crab pepper fry served with hot rice. Enjoy!